Шри Кришна Лила Катхане Судакшам, Аударья Мадхурия Гунайщиюктам, Варам Вриням Пурушам Махантам, Нарайнам Твам Шрасанамами, Тридантинам Бхакта Широмчам, Шри Кришна Падабжа, Хридайка Хриди, Чайтани Лиламрита Сарасарам, Нарайнам Твам Сататам Прападе, Намао Вишну Падая, Кришна Пришхая Бутале, Шри Шриман Бхактивиданта, Свамине Тинамине, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Ниришеша Шуньявади, Пашчасьяде Шатарине, Намахо Вишну Падая, Ачарья Симхарупине, Шри Шриман Бхакти Прагьяна, Кешава Ити Намине. Атимарти Ачаритрая, Свашританам Чапалине, Джива Дукхи Садартая, Шринама Према Дайне, Нама Вишну Падая, Кришна Пришхая Бутале, Шри Шримад Бхакти Сидханта, Сарасвати Ити Намине, Шри Варшабхана Видеви, Дайтая Крипатхае, Кришна Самбанха Вигьяна, Дайне Прабхае Намаха, Мадхурия Уджвала Приматхя, Шри Рупануга Бхактида, Шри Гаура Каруна Шакти, Виграхая Намостуте, Намасте Гауравани, Шри Муртае Динатарине, Рупануга Вирудхапа, Сидханта Тхванта Харине, Намо Гаура Кишорая, Сакшат Вайрагья Муртае, Випралам Харасам Ходхе, Адамбуджая Тенмаха, Намо Бхактивинодая, Сачитананда Намине, Гаура Шакти Сварупая, Рупануга Вараяте, Гаура Вирхвабам Пумиствам, Ниждеса Саджана Приях, Вайшнава Сарва Абхаумах Шри, Джаганатхая Тенмаха, Ванча Калпатарупьящам, Крипа Синкубья Эвача, Патитанам Паванипхьо, Вайшнавипхьо Намо Намаха, Намо Махаваданьяя, Кришна Према Оправдая Кришная, Кришна Чайтанья, Намне Гаура Трише Намаха, Хе Кришна Каруна Синху, Дину Банхо Джагатпате, Гопеша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабхану Суты Деви, Пранамами Хари Прием. Джетам Суратау Пангор, Мама Манда Матиргати, Мацарвасва Падам Пуджау, Радха Мадана Мохнау, Дивет Вриндharanya, Калпадру Мадхах, Шримат Ратнагара Симхасанасхау, Шри Шри Радха Шри Лаговинда Девау, Причали Пхи Севяманау Смарами, Шриман Расарасарамхи, Вам Шивата Татасхитах, Каршан Вену Сваныр Гопир, Гопинатха Шри Стунах, Вриндаяй Туласидевияй, Прияй Кешавасячам, Кришна Бхакти Прадедеви, Сатьяватяй Намо Намахам, Ванпанча Татватмакам Кришнам, Бхактарупа Сварупакам, Бхактаватарам Бхактахьям, Намами Бхакта Шактикам, Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Dandavats pranam unlimited time for Dermos of the Dermos of Topmos of Topmos and Dandavats pranam unlimited time, Dermos of the Dermos of Topmos below Shimati Vrinda Didi. And Dandavats pranam unlimited time for your friends. Dandava pranam, Prasant Prabhu. And Dermos of the Dermos in the Mukhi Didi Dandavats. Dandavat pranam. Tanuni Didi Dandavats. Sudevi and Tulasi. Annapurna Didi, Gopali, Didi Dandavats, Krishna Balava, and Ganesham, Achyuta. Are they listening also, Gopali? Krishna Balava, your mom? I'm alone. When is mom? Did they also come? She will join later, but father at work. Father is working? Yes. And Achyuta? Achyuta doesn't understand neither English nor Russian language. Oh, what language he speaks? What? What language does he speak? Only Armenian. Only Armenian, eh? Oh, good. Yeah. Give my dandavats to Achyuta also. Our Dandavat pronouns to you. Thank you for... To your father and mother, yeah. Lakshmi Priya, Rasa Sindhu Narmada Didi Dandavats, Lakshmi Priya Didi Dandavats, Ananta Krishna Prabhu Dandavats, and Lal Mohan and family Dandavat pranams so much. Taruni Didi, Ashok Prabhu, Valmiki, and who more? Damayanti. Annapurna, you said, I think. Yes, Annapurna is said. Valmiki, Valmiki, Indira Didi. Indira Didi Dandavats, and Mahabala is there already or not yet? No, not yet. Not yet, huh? Good, good. So we are continuing this week with the 64 Samadhis and Srila Bhakti Swarup Damodar Goswami. And one more question was there, Annapurna Didi? Is any 64 Samadhis and 64 types of bhaktis relate somehow or not? Of they relate so much, somehow. Both are 64. This is already clear. But first we pray to Srila Gurudev, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj. Tomorrow is their festival. In Russia also tomorrow? Yes. Oh, then tomorrow we can again meet maybe. Yeah. Oh, it will be so nice. Evening, yeah? Please, Okay. you are welcome. You're We're most always welcome. greedy. Most welcome. So Dandavat Pranams so many times to Srila Gurudev, Srila Vaman Maharaj, Srila Trivikram Maharaj, Srila Prabhupada, or whole Guru Parampara, especially Srila Bhakti Vikyan Bharati Goswami Maharaj. And we are so much happy that Gurudev came in our life and now he is always with us, not in personal like before, but more in the heart, and also he is manifesting through all the devotees. All the good things that happen in our life, they are arranged by Gurudev. He is not forget us. He is like a tortoise. You know tortoise in Russian? Turtle. Mhm. They put their eggs in the sand and they meditate only. So Gurudev, he is now helping us in so many ways, more than before even. Yeah, this is Gurudev's own words. That he said that when my Guru Maharaj was present, I could serve him externally. But now I receive opportunity so much more from him. He gives me more now than when he was present. Because now we can also, with his help and guidance, enter into Aprakat Lila. Not enter, but we can approach it by Gurudev's mercy. And we can also be so joyful that we have spiritual body. Gurudev telling always, you are not this body, you are not this
inhabitant of this material creation, you are actually always in your most amazing family. That is Krishna's family, Mahaprabhu's family. And I am there also, Gurudev said. I am waiting for you there. And I will arrange for you all your necessities for seva. Your dress, your form, everything is arranged already by mercy of Guru and Krishna. Now, Damayanti, you can translate. Итак, сегодня мы продолжим отвечать на вопросы, которые задала Анупурна Диди в прошлый раз. И ее вопрос был про 64 вида самадхи. Также связаны ли 64 вида самадхи и 64 анги бхакти, о которых мы слушали в прошлый раз. И также о Бхакти Сварупа Дамодары Госвами Махараджи. И прежде чем начать, я возношу свои смиренные дандават пранамы к лотосным стопам возлюбленного Шилы Гурудева, Шилы Бхактивиданты, с вами Прабхупады, Шила Бхактивигьян, Бхарати Госвами Махараджу, Шили Бхактивиданти, Вамани Госвами Махараджу, Шили Бхактивиданти Тривикрами Госвами Махараджу. Завтра наступает Титхи фестиваль Шила Вамана Госвами Махараджа и нашего возлюбленного Шилы Гурудева и всей Гуру Парампаре. И мы очень счастливы и удачливы в том, что Гурудев пришел в нашу жизнь. Сейчас, несмотря на то, что Гурудев не присутствует с нами физически, но он всегда рядом с нами и проявляется через своих учеников и последователей. И Враджанатх Враджанатх Прабху привел аналогию того, что Гурудев I don't know tortoise. What is how to describe? Tortoise is turtle, like kurma. Ага. И вот он заботится о нас, подобно черепахе. Okay, I understand. Которая всегда медитирует, оставляя свои яйца и уплывает в океан, она навсегда медитирует на своих деток. И также Гурудев физически не рядом с нами, но он всегда о нас заботится. И сам Шила Гурудев говорил: мой Гурудев дал мне так много милости, но в особенности он дал мне еще больше, когда скрылся из моих глаз и вошел в Нитья-лилу. Я обрел от него в разы больше, чем получал, когда он присутствовал физически. И спустя какое-то время Шила Гурудев испытал счастье, когда вошел в Нитья-лилу и вернулся в своем духовном облике. И Шила Гурудев говорит: я всегда с вами, и я вас жду там. Для вас уже все уготовано. Ваше духовное тело, одежда, которую вы будете носить, и служение, которое вы будете совершать Шри Кришне. So 64 samadhis, they are situated in Vrindavan. Many of you who have come to Vrindavan, I think almost all, you have visited the place where these samadhis are situated. They are the samadhis of Vaishnavacharyas. Yeah. Many are associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Actually, all of them are associates. And these samadhis, they are places where we can obtain immense blessings. Yeah. First of all, samadhi betekent, the meaning of samadhi means who is completely absorbed in sama. That means in his transcendental relationship with Krishna, in his transcendental form. When Gurudev or great saints or associates of Chaitanya Mahaprabhu is with us, especially Gurudev, who is Sadguru. Not every Guru is Sadguru, we must know this.
But those who are Sadguru, who are eternal associates, not Vadajiv, like myself, we are conditioned soul. But the real Guru is never conditioned soul. The real Guru is like Rupa Goswami, like Raghunadas Goswami, like Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Narottam Das Thakur. They are all eternally engaged in the pastimes, in the loving services of Sri Radha Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, when they are present, they can actually increase and expand the glories of Mahaprabhu's conceptions, especially the glories of Prem Dharma or the glories of the holy names, the pure chanting of the holy names. They have no other interest. Why? Because they are fully connected internally with the transcendental, eternal nature of pure name and pure prem. And that means automatically the pure forms of the pure qualities, characters, and the holy dham, the holy places. So when they are with us in this world, we can approach them, we can speak with them, we can also ask questions, and we can follow their teachings. According to our capacity, we can reciprocate, in a very humble and sincere way, and more blessings will come. But when they are no longer physically present, they enter permanent samadhi. Permanent samadhi means they are now only fully engaged in the transcendental loving service in aprakat lila, in transcendental lila. Still they help us, from there, but they are now no longer available in the same way. They are now inspiring from within the heart for us to do bhajan, to enter the realm of pure, transcendental, spontaneous, loving attraction, service mode. To obtain that beautiful gift, they now are helping us from within. So Samadhi is the place where these great personalities are now available. We can approach them. Sometimes they are called Pushpa Samadhi. Sometimes it is their transcendental body, which was physically present when we were with them, or when they were with Chaitanya Mahaprabhu, like Raghunath Bhatta Goswami, his Samadhi is there in the 64 important Gaudiya Vaishnava Acharyas associated with Chaitanya Mahaprabhu in this 64 Samadhi area, and others are also present there. But some are present by flower. That means any flower garland that they were offered at that time when they were present, some of the flowers are put into the Samadhi. Sometimes their name is only there. Sometimes some of their utensils, it is placed in Samadhi, because whatever is connected with them has also the same very beautiful nature. Now Damayanti Didi. Итак, 64 самадхи это место, которое находится во Вриндаване. И многие, кто посещали Вриндаван, они также посещали это место. Это место, где вайшнавы ачарьи обретают сама, то есть они входят в трансцендентные глубокие взаимоотношения со Шри Кришной в их вечном духовном облике. Когда гуру присутствует с нами, и здесь нужно понимать, что гуру должен быть подлинным духовным учителем. Не все гуру находятся в одной категории. Есть категории садгуру, есть просто гуру, которые не входят в эту категорию.
И мы знаем об этом, и мы должны помнить об этом. Не все гуру садгуру. Итак, подлинный духовный учитель, он на таком же уровне, как Сварупа Госвами, Рагунатас Госвами и другие наши ачарьи в нашей линии. Когда они присутствуют в этом мире, они распространяют концепцию чистой дхармы, чистого святого имени, славы святого имени. Они проявляют чистое имя, распространяют его славу, проявляют святые места, дхаму и так далее. И у нас в этот момент есть возможность общаться с такими личностями и очень правильно общаться, смиренно вопрошать к ним о милости и смиренно задавать вопросы. Когда они покидают этот мир, они входят в самадхи, это так называется. И они вдохновляют нас, когда их возлагают самадхи, своей милостью совершать, чтобы мы совершали баджан. И самадхи бывает двух видов. Самадхи, когда физически возлагают тело святого, это в это место. И также есть пушпа самадхи. И у нас есть возможность приходить в это место и получать их милость. Как Шрила Рагунат Бхатта Госвами, один из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, там находится его пушпа самадхи, в этом месте, где 64 самадхи. И пушпа самадхи — это место, где берут гирлянду со святого и вкладывают цветы в это место. И таким образом это место не отлично от того места, где находится физически такой возвышенный вайшнав. И то место имеет одинаковую силу. И природу. So some of the samadhis, they were established at the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu when the parikars were entering samadhi. So original samadhi is there of Raghunath Bhatta Goswami, Kashishwar Pandit Goswami and Subudhi Roy. Then only it is said that about 150 years before, from now, that is around maybe 1875, at the time of Srila Bhaktivinoda Thakur, there were more samadhis added. In total, it became 64. That was done by temple managers to also create a special place of worship for the Vaishnavas. So some, as we were mentioning, are Pushpa Samadhis, some are Nam Samadhis, only the name is written there. Why they did at that time, we cannot say, only we can see how it is very auspicious and how Krishna is arranging. When we go and remember the number 64, when we go to 64 Samadhi study, we can remember so many things. 64 rounds of Harinam, 64 angas of Bhakti, 64 arts. When we obtain perfection in any future life, then we will learn all the 64 arts that are the essence of the rasa, or the happiness, spiritual happiness, the ananda that is present in Krishna's pastimes when his devotees are interacting with Krishna in loving, selfless, beautiful, unconditional, loving service. 64 arts. Sometimes we mentioned a few of them. We'll have to learn how to cook. We'll have to learn how to dress in a very beautiful way. Understanding that these are a speciality of gopis. And how to cheat husband. That is also a speciality of gopis. So all these arts, how to disguise oneself, how to speak the language of the animals,
and how to sing, how to play musical instruments. So all these beautiful arts we will have to one day in any school of bhakti or school of initiation in the transcendental pastimes of Sri Radha and Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, we will learn all these beautiful arts. So this is the significance of the number 64. So when we are remembering that, then we can understand that the devotees who arranged for 64 samadhis, they must have had a beautiful intention. That when devotees come here for meditation, they are reminded of the saintly Vaishnava Acharyas who are present here, even if their name is only written on any tomb, any samadhi tomb. It means that they are present, because name and person is non-different in the transcendental world. So when the perfected Vaishnavas are only present in their name, it is already a place of worship. This is not easy to realize, but it is easy to understand when we are somewhat familiar with transcendental topics. Even in this world we see that name and the person also have a very beautiful connection. And when you call someone and the person is nearby, he will at once, or she will at once, hear their name, and they will communicate. Similarly, in the transcendental realm, there is no obstacle, such as distance from what we call place or circumstances. There, everything is situated in a beautiful lotus, which is expanding, and upon which all the pastimes, transcendental pastimes, are constantly taking place. So calling the name of Krishna, being in this realm where we are, and eagerly praying for his mercy and blessings to increase our bhakti and to become qualified, to always have the opportunity for rendering service in anugatya of these great saintly persons. That is very helpful in our meditation, and certainly when we visit this place, the 64 Samadhi area, this is one of the meditations that is like an udipana, a stimulant for the devotees. Damayanti Didi. А так, 64 самадхи, 64 анги бхакти. И в прошлый раз мы также обсуждали с вами 64 вида искусства. Очень хорошее число 64. 64 вида искусства — это служение Кришне. Со временем мы сможем познать это в своих следующих жизнях, которые включают в себя, и мы обсуждали с вами, что туда входит, как готовить очень вкусные явства, как красиво наряжаться. Это все относится к категории гопи, то есть этим в искусстве владеет гопи. Как обманывать мужа, как играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать и так далее. Когда мы вступим в школу Бхакти, в школу инициации, в линии Божественной Читы Рады и Кришны мы сможем достигнуть зрелости и познать все эти 64 вида искусства. Вместе 64 самадхи мы можем туда приходить, где вайшнава-ачарьи вечно присутствуют в этом мире. Они медитируют там, что означает, что они могут проливать на нас милость, и мы можем поклоняться им. Может быть, вначале нам это не совсем понятно, но когда мы познаем все трансцендентные истины,
мы хорошо осознаем это. Поскольку такие личности вечно присутствуют в духовной обители, которая подобна тысячелепестковому лотосу, содержит в себе игры, различные трансцендентные игры Шри Кришны, они вечно принимают в них участие. И вот в таких местах мы можем молиться вайшнава-ачарьям о том, чтобы стать сильнее на пути бхакти, чтобы наша практика усилилась. И таким образом, посещая эти места, мы обретаем удипаны, то есть определенные сильные впечатления. So Srila Bhakti Swarup Damodar Goswami. He is one of the most prominent disciples of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Very special Vaishnava. He was born, appeared in Manipura, that is the state of India, where all are practicing Vaishnava religion or Vaishnava culture. In the schools, they are all learning about the conceptions of pure Vaishnava religion. The teachers are devotees, the parents, and they have so many beautiful cultural festivals. From beginning of their birth, anyone who takes birth in Manipur, they can attend in the beautiful presentation of Rasa Lila, which is like a very wonderful drama performance, which is going on since many decennia and centuries. This is a very pious place, Manipur, in India. So Srila Bhakti Swarup Damodar, he took birth there, he appeared there, and when he grew up, he went to study in America as a scientist, And then he, with his friend who was also from India, I'm not sure if he was also from Manipur, but both of them were studying in America, near ISKCON Temple in California, Los Angeles, Laguna Beach. And both of them, sometimes they would visit ISKCON Temple there. When Srila Prabhupada came, they both met with Srila Prabhupada. One name was Dr. Singh, that is Srila Bhakti Swarup Damodar, and his friend's name was Dr. Rao. When they came to Srila Prabhupada, they at once surrendered fully to him, and they became his disciples. And Prabhupada became very, very, very happy. He told them, Krishna has sent me so many followers, but he said, so far only third class and fourth class persons. That is not bad, but he said then they need a lot of help, a lot of encouragement. They are all very sincere. But now Krishna has sent me 2 first class students. That is Dr. Rao and Dr. Singh. And he said Chaitanya Mahaprabhu, he had 2 very close, intimate associates. One of them was Srila Swarup Damodar Goswami. And the other one was Sri Rai Ramananda. So now I have also my Swarup Damodar, he said, and my Rai Ramananda. He gave them the name Swarup Damodar and Rai Ramananda. Later on, Sri Swarup Damodar Prabhu became Srila Bhakti Swarup Damodar Goswami or Maharaj, and received initiation. And Prabhupada spent most of his time with him. During his presence in Western preaching, Prabhupada, he had many interactions with his devotees, but the most time he was spending with Srila Bhakti Swarup Damodar, and he was very fond of him and encouraged him to speak and present the conceptions of Krishna consciousness, pure Vaishnava tradition, to the scientific community. And he told him always, you have to be independent. Don't mix with GBC
or anyone. You can be participating in meetings, but don't legally you should be independent. So he did wonderful service, and still that service is going on in BTI or Bhakti Vedanta. I think it is Bhakti. I have to understand what is the meaning BTI, Bhakti Vedanta Trust, or BB. I forget what is the name of his organization. I thought it was Bhakti Vedanta Institute, maybe BI. Yeah. So then he actually met with great happiness and great inspiration. He has met with our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and he was never afraid of any. Anyone said you cannot visit Srila Narayan. No, I must visit Srila Narayan Maharaj. He is Vaishnava. Our culture is not sectarian, that only we are Vaishnava, others are not Vaishnava. He is and actually Gurudev was always very happy when he would meet with him, and he told us that he is pure Vaishnava. So Srila Bhakti Swarup Damodar, he is very much respected by our beloved Gurudev, and also we have witnessed personally and we have met his followers. We also feel so much respect and honor for him. He is great, one of the great Vaishnava acharyas in our line. His samadhi is in Radhakunda. He has one beautiful temple there, Manipuri temple, in Navadvip also. There are many temples from the kings of Manipur, all Vaishnava temples with Radha Krishna worship. He has beautiful samadhi in Radhakunda. This is what I remember, and I very much always experience hospitality and respect from his followers. Damayanti Didi. His samadhi on Radhakunda in Vrindavan? Vrindavan Radhakunda, yeah. Итак, Шрила Бхакти Сваруп Дамодар Госвами Махарадж, он был учеником Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Он особенный вайшнав. Он явился в месте Манипур в Индии. Это место славится тем, где постоянно распространяется учение чистой религии. И когда он родился, в тот момент презентовали Расалилу, ставили спектакли. Это особо благословенное место Манипура в Индии. Но когда он подрос, он отправился учиться в Америку науке. И он отправился учиться туда с другом. Я вот не совсем уверен, его друг также из этого же местечка Манипур или из другого места. И они жили в Калифорнии, недалеко от храма Искон. И время от времени они приходили туда. И когда Шрила Прабхупад туда приехал, то Шрила Бхакти Сваруп Дамодар Махарадж, он полностью предложил себя лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупад был очень рад. Одного звали доктор Рау, а другого звали доктор Син. И когда он предложил себя лотосным стопам Шрилы Прабхупады, он обрадовался Шрила Прабхупада. Он сказал: наконец-то Кришна мне послал двух очень квалифицированных учеников. До этого ко мне приходили не настолько квалифицированные, преданные, тех, что послал Кришна. Но эти два высоко квалифицированные, один из них доктор Рау, другой из них доктор Син.
И Шрила Прабхупад одного назвал Сварупа Дамодара, а второго назвал Рай Рамананда. И он сказал: теперь у меня есть собственные Сварупа Дамодара и Рай Рамананда. И позже Сварупа Дамодара стал Шрила Бхакти Сваруп Дамодар Госвами Махараджа. Он получил посвящение у Прабхупады. Он проводил с ним время, и он... Шрила Прабхупад вдохновлял его проповедовать в кругах ученых о чистом сознании Кришны. И он также наставлял его в том, чтобы он был независимым от основного совета Искон BBC, да, правильно? BBT? BBT. От BBT. И таким образом он создал свою линию. Джапат Враджанатх Прабху не очень помнит, но, по-моему, она называется Институт Бхакти-Виноды, который до сих пор успешно проповедует. И с великим вдохновлением он встречался с нашим возлюбленным Шрилой Гурудевом, Шрилой Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджем. И когда был выпущен запрет, чтобы никто не встречался со Шрилой Нараяной Госвами Махараджем, он всегда говорил, что я просто обязан встретиться с этим возвышенным вайшнавом, несмотря на все запреты. И когда они встречались, мы были свидетелем этого. И Шрила Гурудев говорил, что он чистый вайшнав. Когда мы видели его, как он приходил, мы оказывали ему почтение, и он также оказывал великое почтение всем. Его самадхи находится на Радакунде во Вриндаване. Как я уже сказала, он из прекрасного места Манипура. Там находится также очень много различных дворцов, как бы место царских людей, знати, так сказать. И когда мы его видели, он всегда оказывал почтение своим последователям также. Угу. His situation was Bhakti Vedanta Institute. That was and that is still there, Bhakti Vedanta Institute. It is the name of the Srila Prabhupada mentioned that it is where spirituality meets with science. They promote a dialogue between science and spirituality. So they have many beautiful books published. And also they have places and guest houses. In India, especially Calcutta and in Navadvip. Sometimes I stay in their guest house also in Navadvip. Very nice Vaishnavas and very beautiful message. Bhaktivedanta Institute is providing even master's degrees in scientific programs where the devotees, the students, they can study science and spirituality. They can obtain a master degree in this subject matter. It's very beautiful development, very important. Prabhupada wanted that the scientists should be convinced that life comes from life, not from matter. And the founding director of this institute, it is Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Damayanti, you can. Just a second. Итак, все-таки его линия или так называемая организация называется Бхакти-Винода Институт Бхакти-Веданта Институт. Институт Бхактивиданты. И Шрила Прабхупада желал, чтобы он начал эту линию. И
заявлял всем, что в этом месте духовность встречается с наукой. У них также есть гестхаусы, один находится в Калькутте, другой в Навадвипадхаме, и я имел возможность останавливаться в их домах для гостей. Это прекрасные места в Навадвипадхаме. И также они позволяют на своих вот этих программах обрести докторскую степень на их научных программах. И таким образом они проповедуют науку о духовности. И Шрила Прабхупад, Бхактиданта Свами Махарадж, он желал, чтобы наука познала, что жизнь происходит из жизни, а не от неживой материи. Now we conclude this question. Were there any more questions, Damayanti Devi? No, I not receive anymore. Maybe we can ask. Annapurna is satisfied? Анапурна Диди, хорошие ответы. Ты довольна? Хари Кришна, Дандаваты. Да, очень довольна. Спасибо большое. Это вообще большая милость получить ответы на все такие важные вопросы. Спасибо большое. She's sending her Dandavats Pranam and she's very, very happy to listen such answers. This is her, for her important question. Very good, very good. I'm happy to encourage you in this beautiful subject matter, Vaishnava glories and Bhakti, and especially Nam. The glories of Nam are the essence of all our endeavors in Bhakti. As we were sharing some weeks ago, we arrived in a beautiful part of the first prayer that Chaitanya Mahaprabhu has sung and that he has given for all followers, all his followers and whole world. Yeah, all can benefit from chanting the holy name. But when we particularly want to perfect our chanting and avoid any obstacles, that can only be possible when we get special mercy and the association of those who are always absorbed in chanting Sudanam, pure name. In that association, so many fruits will come gradually, but we should know that something is manifesting. For me, my heart is becoming more soft and more attracted to be with the devotees and more fascinated to improve my chanting and to enter into real bhajan. That is the meaning of Nam, to enter into Nam bhajan. And that will happen by mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu himself and all his followers, especially the pure devotees, and especially Sri Gurudev. So Chaitanya Mahaprabhu, we have arrived that after we can see who we really are, not this physical form, not these temporary relationships. We are actually pure, transcendental servant of Sri Krishna. What type of servant? That also Nam will reveal. After heart is cleansed and the miseries of this material world become insignificant, we no longer feel that we belong in this world. We are now fully convinced that I belong in the spiritual transcendental realm. And I want to render 24 hours service there, constant, non-stop. Then Nam will reveal so many beautiful fruits which are very relishable. We will become very happy. One is some special attraction for Krishna develops. That is called Bhav Bhakti.
practicing nicely, sadhana bhakti will bring us to bhav bhakti. In that position, we will understand that I don't want anything in this world. I don't want name, fame, position, followers, money, to become a very special devotee. No, I want only one thing. I want pure bhakti, like those who are always absorbed in pure bhakti. Who are they? They are with Sri Nandanandan, the son of Nanda Maharaj and Yasoda Maya. They are always relishing beautiful loving exchanges in very beautiful association in transcendental Vrindavan. And they are relishing, they are very, very happy. They are always absorbed in expanding the transcendental happiness of Sri Krishna. Krishna wants only one thing, happiness. Yeah. This is good news. God doesn't want misery. He doesn't want anyone to suffer. He wants all to be happy. And he himself is the most happy where he can forget that he is God. Yeah. Where he can just be friend, son, lover. And he can always be in a very beautiful teenage boy, teenage form, very naughty and very clever, having all good qualities and also all naughty qualities. That is in Vrindavan only. So when the living entity becomes more and more situated in the liberated stage, the liberated condition, when we obtain our pure spiritual form, then the happiness that we experience is unlimited. Yeah, we have heard that already. Anandam buddhi vardhanam. Pradipadam purna amrita svadaram. Now every step there is nectar. Why? Because Krishna is so sweet. His leelas are so sweet. His love is so sweet. His playing on the flute is so sweet. Everything about him is so sweet. And we are always deeply attracted to hear the glorification of Krishna's sweetness by great Vaishnava poets, great Vaishnava acharyas, what they have spoken, what they have composed, like Srila Bhaktivinoda Thakur, especially Srila Rupa Goswami and his contemporary Srila Sanatana Goswami. We are always looking forward to relish their beautiful glorification of the pastimes in Braja. Then after that, what will now manifest, that prem that we now are relishing, that is in our perfected form, but it is all manifesting by Nam Bhajan. And in the spiritual realm, the transcendental, eternal, aprakat, unmanifest pastimes, their also name is always with us. It will stay with us forever. It is non-different from Radha and Krishna. It is non-different from Chaitanya Mahaprabhu. It is non-different from their lila, from their qualities, from their associates, from their dham. So Nam is such a thing. It provides all happiness and purity. The last gift that name is giving is Sarvatma Snapanam. Now we will hear Damayanti, and then after that we will touch a little bit how Prema Ananda is completely pure, the transcendental love which is manifested by chanting and which is completely the intrinsic nature of the name. It is completely pure. How that is described by Srila Bhaktivinoda Thakur, we will hear. Пачапат Враджанатх Прабху говорит, что он очень счастлив принести вдохновление, говорить на эти важные темы и послушать о прекрасном великом Вайшнаве Бхакти Сварупа Дамодары Госвами Махараджа, и в особенности обсуждать с нами славу Намы, святого имени.
как развиваться на пути бхакти. И мы с вами изучаем дар Шри Чайтанья Махапрабху, который он распространил для всех своих последователей и обучил нас, как повторять святое имя. И какие плоды мы с вами получим, если мы будем воспевать чистое святое имя. Сердце наше станет более мягким, если мы будем находиться в обществе возвышенных чистых вайшнавов. И тогда мы сможем войти и погрузиться в баджан. Мы познаем это. Он обучает этому. И в особенности мы всегда будем вечно присутствовать с ним, с его спутниками, и в особенности с нашим Гурудевом. Шри Чайтанья Махапрабху учит нас тому, как стать подлинным слугой. И весь этот процесс происходит в сердце посредством воспевания Харинам. В сердце проснется сильная привязанность к Кришне. И это будет означать, что мы с вами достигнем стадии Бхава-бхакти. Мы не захотим уже ничего из этого мира. Единственное, на что мы будем устремлены, это на чистое бхакти Нандану Кришне, сыну Нанда Махараджа, который всегда очень счастлив. И такие вайшнавы, они все время стремятся быть с Кришной, они очень счастливы, проводить с ним время. И Кришна сам, он желает пить счастья. Это хорошие новости. Сам Господь, он желает быть вечно счастливым. Он не желает страданий и проблем и прочего, что находится в этом мире. Он преисполнен, Шри Кришна преисполнен всех благих качеств, и также в нем есть озорство и проказничество, и это доступно только во Вриндаване. И мы с вами слушали уже о том, что посредством воспевания святого имени мы будем испытывать все возрастающее блаженство Ананда Будхи Вардханам. Затем следующий результат, который мы обсуждали, Пратипадам Пурна Амрита Сваданам, то есть на каждом шагу преданный вкушает лишь нектар во всей полноте, потому что Кришна, он очень сладостный, его облик очень сладостный, его игра на флейте невероятно сладостна, его любовь невероятно сладостна, игры, которые он являет, очень сладостны, и мы желаем быть постоянно с нашими ачарьями в их линии, в особенности Сварупы Госвами и всеми остальными. И они описывают нам, что происходит в этом трансцендентном Вриндаване. И также Нама будет с нами вечно, как в этом мире, так и в духовном. Она всегда будет с нами. И последний дар — это Сарвартма Свапана. В этот момент Према Ананда уже невероятно чиста. И она также является природой святого имени. И мы будем слушать с вами то, что же тут описывает об этом Шрила Бхактивинода Тхакур. Prema Ananda is completely pure. Very beautiful. Next week we will hear how we can understand this. That even if one is happy, it is said that we should never desire our own happiness. But actually, spiritual happiness is natural byproduct of pure devotion. The chanting of the names with only the desire to please Radha and Krishna, to increase their happiness under guidance and in association of their eternal devotees, especially Gurudev. That happiness has nothing to do with material happiness. It is actually the gift of Krishna, because Krishna always happy. If you are close to him, you are always happy. Yeah, this is the nature of association. So the jiva is always relishing ever fresh bliss of prema. He is also enjoying
But we are hearing it is opposed to pure love that we want our own enjoyment. It is true. But the more we want Krishna's enjoyment, automatically we also increase our happiness. So to dispel, to remove this doubt, Chaitanya Mahaprabhu, he has said in the end of this beautiful verse, Sarvatma Snapanam, that this transcendental love is completely pure. Next week we will hear more about this, and then we will continue the great gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, на следующей неделе мы с вами будем слушать об этом даре Сарватма Свапанам, когда према Ананда, то есть блаженство премы становится, вернее, не становится, оно всецело чиста. И это, с одной стороны, можно сказать, что мы в действительности желаем обрести свое собственное счастье, но практикуя этот путь, тот, кто счастлив духовно, его счастье становится все больше и больше. И он стремится служить божественной чите Шри Шри Радhe и Кришне под руководством своего Гуру Дева. И это счастье, которое испытывает такой преданный, оно постоянно возрастает, и оно не сравнится с этим счастьем из этого мира. И это правда, с одной стороны, что преданный хочет собственного счастья, но счастье его настолько велико, поскольку это счастье находится в самом Кришне, и оно постоянно возрастает, все больше и больше. И это природа самого святого имени, и этого послания Шри Чайтанья Махапрабху Сарватма Свапанам. И мы будем слушать с вами об этом более подробно на следующей неделе. Thank you so much. So much. Unlimited time. See you tomorrow, yes, same time. Same time, same place. Tomorrow you are having again a Zoom meeting tomorrow. Ананд Гамохан Прабху, ты сможешь нам дать Zoom завтра в это же время? Чтобы мы могли получить общение Враджанатха Прабху. Да? Да? Да or not? Yes. Да, Yes да. or not possible? Да, да. Да, да, Yes. да. Yes, very good. So much we will wait you. Dermosa, topmost Belo Shila Bhajana Prabhu ki jai. Gurudev ki jai. Srila Jai. Prabhupada ki jai. Srila Bhakti Vrindavane Goswami Maharaj ki jai. Да. Srila krsna-dasa Prabhu ki jai. Srila Damayanti Didi ki jai. Sri Venugopal Prabhu Indumukhi Didi ki jai. Anagamahan Prabhu Vandava Pranam. Gopali Didi ki jai. Krishna Balabha Didi